Что ж, всем хай, дорогие подписчики, просто случайные зрители. Приветствую вас на игровом канале Этим. И мы продолжаем проходить игру под названием Alan Wake. Давненько я к ней не возвращался. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. You can get to the back lot through that door. I couldn't go anywhere and down yet. the corridor I had to the play along with the caller. Alice's life was at stake. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Ну, все в том же роде записки. Довольно-таки загадочные. О темноте, писателе. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. А на тачке нам тут дадут поездить, нет? Please help me, man! I hate this! Да иди нафиг. Stand in the dark anymore! О, еще одна записка. Как много их. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Все заправку обсуждают, которую мы видели. The parking lot is through that door and down the corridor. Pay no attention to Walter Snyder on your way. Okay. Please turn the lights on! Hey! Please turn the lights on! Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Музыка. Аре. Так, и что дальше? Что фокус? Окей. И как мне сюда пробраться? Там записка, я вижу, лежит.
Можно выключить эту музыку? Она не выключается, черт подери. Тут дверь какая-то. Ну тут заперто. И как я, по-вашему, туда должен забраться? Ну, допустим. Это ж так. Что ж, The еще одна kidnapper записка. fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Вернуться к шерифу. Хорошо. Давай вернемся. Здесь ничего нет. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. А к чему это взаимодействие с выключателем? Marvelous. Странно. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey, come on, take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park.
The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, Господи, у меня сейчас just голова listen to разболится yourself. от этих What, you shot a guy разговоров. and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, Да в смысле, you're это все buying yourself правда, a ticket to the funny ее farm. похитили. Wait Она here. пропала. Что-то с ней случилось. А он заливает то, что это типа... Easy there, boy. Что I'm я это almost типа done. выдумал. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still Бедная groggy from собачка. the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Okay, boy. We're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and Find meet the a form. kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the Чего я cops. должен найти? She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. Понятно. Скелет мамонта. Это и так было видно. I'd come here to rent a cabin, where I could wait till midnight. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Окей. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Нам туда? Обалдеть. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an Это не hour-long lecture on шутки вообще-то. homeopathy last month. Заливает он.
Можно типа был... Хотя я не знаю, блин, насколько это правдиво. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Чуть я сейчас не понял. Мы вернулись опять туда же. А не работает. Блин, это тот дом или не тот? Не понимаю я. Да нет, это другой дом. Ясно. Опять начинается. Сейчас опять будут маньяки. Всякие там. Опять будут томагавками бросаться, топорами, прочими металлическими неприятностями. Пытаться убить нашего главного героя. Так, только куда идти? Не совсем понятно. Ага. Вниз. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Да, в такой поверить, конечно. В смысле, Юз. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Хоть пытали поездить, что ли? А то все ходи, отхватывай люлей здесь. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Неплохой фонарик. Далеко бьет. Это было почти страшно. Ой, здесь даже есть свет. Твою мать. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his Там кто-то на улице ходил. Говнюк какой-то. У него однозначно было что-то в руке. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly. Страшно, очень страшно. Так, погоди-ка, в каком окне я его видел?
Здесь он что, в воздухе левитировал? Потому что я его видел... Как минимум половина торса. Да-да-да. Заливай там по радио. Опасный балкон. Речка там внизу. Туман этот. О, как классно. Ой. Так и знал, что не нужно было его трогать. Это колесо. Visitor Center. Elderwood National Park. Блин, что такое место стрёмное? Lovers Bar, Lovers Peak. Не, значит, туда. Но нужно зайти в дом. Я, если что, этого делать не хотел. Вот, блин. Преступление и наказание. В шкафу можно прятаться, нет? Это хорошее место. Человек в зеркале. Че, посмотрим телек? So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Ой, ладно, короче. Ой, что-то мне это все не нравится. Не нравится как. Звуки эти. Нагнетающие. Так. Телефон, конечно же. Не работает. Записка очередная. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned Расти дает. Расти умирает. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. И как бы все, да? И куда мне? Здесь пути расходятся. Сюда. А здесь что? Очередная записка, да? О, как их много. Это что? Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was.
Блин, какие виды отсюда? Не сказал бы, что... Ну, для любителей хоррор-игр, конечно, виды замечательные. Лес такой мрачный, горы, туман. Самое оно. Vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Что за чертовщина происходит? Что происходит? А где он? Мы тут еще записки будем собирать, да? По пути. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Зашибись, еще и ключ нужен. Замечательно. Так, а что здесь? Замечательное место для термоса. Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Щепочка, за что? Что он такого сделал? Что вообще происходит? Куда мне идти? Get the lights on. Как мне это сделать? Починить типа электричество или что? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Да, но... Блин. Но... Явно таким мы заниматься не будем. А ну-ка сюда. Может, генератор какой-то нужно включить? Так. Ладненько. Еще одна записка. Если честно, они немножко достали. I was too late.
Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Опять вы. Ты чё, говнюк? Офигел? Черт, а где Расти? О мой бог, что происходит? А собачку-то за что? Fishing! For those prisoners who purchase a park license, obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never approach closer than 100 yards. To bears and wolves, never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any virtual objects or historical artifacts from the park. Что за чертовщина? This includes even humane or even simple berries. Друг. Но ты явно являешься не тем, чем был до этого. Здорово. Ублюдки. Да в такое поверить вообще невозможно. Эта дверь по-прежнему заперта. Да еще и сраси какая-то. Какой-то отстой произошел. Rich Lovers Peak. Как мне туда попасть? Как мне это сделать? Я забыл, как уклоняться от ихних атак. На какую-то кнопку делалось. Я не помню на какую. Ну да, бегаю я тут вокруг. Вот же проход. Чё, кто-то мне что-то сказать хочет, а? Не советую. Так, мы достигли чекпоинта. Это телефон. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something.
Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Какая-то чертовщина. Не знаю, есть ли здесь что-то. Потому что, как показывают игры подобного жанра, желательно осматривать каждый уголок. Черт подери, блин, мне такое, как мне показалось, что кто-то стоит. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He's... Очень жуткое место. То есть здесь сценарий банален. Его просто хотят загнать в какую-то ловушку и там с ним просто разобраться. Ничего кроме. Я так понимаю. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Хотя стрелочка нам показывает, нужно сюда идти. Entering Moonshine Cave. Пойдем, как нам стрелка показывает, потому что это скрытые указатели. Не знаю, доверюсь им. Это было бы слишком банально идти по стандартным указателям. А здесь что? Ладно. Блин, как темно здесь. А, это тайник. Это просто тайник. И все? То есть у меня всего 2 патрона для дробовика. Двухстволки. Это просто тайник. Правильно ведь? Здесь ничего больше нет, никакого прохода, ничего такого. Да уж. Блин, эпично выглядит. Раз нам дает дробовик, значит что-то будет. Ну, конечно же, мы идем в такое-то место. Ах ты ублюдок. Так как уклоняться?
Я забыл, как уклоняться. Так, где controls? Keyboard, walk, control, reload, jump. Я не помню, как уклоняться. Зашибись, то есть еще и не сохранялось. Ну, суки. Я вас отправлю туда, откуда вы пришли. За то, что меня еще так отбрасывает. Сейчас вам не позавидуешь. Говно, блин. Подкрался сзади. Так, ладно. Я не помню, как мне уклоняться. Я это вообще не помню. Блин, пробел он ничего не делает. F это фокус. Так, Q-шку может быть. Q-шка-то сейчас ничего не делает. На Ctrl он шаг просто идет. Или Alt, или Q. Ну давай. Говно. А чё, вас уже не так много? Ага, хороший пушка. Все, говнюк, ты один остался. Вернее, никого не осталось. Провалился ваш голимый план. Блин, я не понимаю. Reload battery. Boost flashlight. Throw. Middle mouse button. Да бросить что-то. Да не понимаю я, нет такого. Забыл. Будем без уклонений. Потому что я забыл. Я не помню, как уклоняться. Такой молодец просто. Так, а здесь что у нас? Очередная записка. Естественно. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Я бы старался переводить вот эти записки, но они настолько не имеющие практически никакого смысла, что я не вижу в этом
То есть я сюда только ради записки шел, прикольно. То есть это не целесообразно. Только время на это тратить. Ну что? Что? Где, откуда? Опять начинается. Ну, давай. Надо же было тебе сюда топать. Зачем? К свету, да, точно, к свету. Где свет, там хорошо. Так, отлично. Патроны к дробовику. Опять эта хрень. Ты думаешь, я тебя не вижу там за деревом? Все перезаряжать нужно. Перезаряжается долго. Совсем не быстро. Что read? The Great Old One. Мне патроны, если что, на исходе. Это нормально. Ой, блин. Думал, что пусть это показалось как силуэт чей-то. Да вы гоните. К черту. Это кто сделал? А у меня 0 патронов, ля-ля-ля. Отвали. Просто отвали. Где там эта хрень? Ходим там, где свет. Да, промазал. Спасибо. Ты слышишь, что такое самонаводящий? Да, свет исцеляет, кстати. Ух. Так, проблема в том, что у меня нет патронов. Нечем отбиваться. Засветить до смерти я их не могу. Это плохо. Свет их ослепляет. Ослабляет, все дела. И чё мне теперь? В смысле, блин? Понятно. То есть выхожу, получаю люлей. Круто. Мне прям это нравится. Как мне тебя харюс засветить?
Я понял. Это типа мимо. Ага. Чё, дорашился? Ладно, буду стараться патроны экономить. Да. Ясно. Их еще здесь по трое. Да-да-да. А, шифтом уклоняться. Да, уклонялся. Проверяй. Твою мать, а чё их так много вылазит? Никаких патронов не хватит. Дайте мне оружие нормальное. Сука. Да ты смотри, блин. Вообще пофиг на все. Ладно, я однозначно что-то не так делаю. Да-да-да. Хорошие патроны потратил. Сейчас они еще здесь появятся. А у меня есть вариант зарашить? Или они меня будут догонять? Они меня просто догоняют. И посрать, блин. Они просто догоняют, они бегут быстрее. Надо хоть бошки полить. Где тут еще один ублюдок? Типа чё, умные самые? Ладно. Ну давай.
труп, ты понимаешь? Хотя ты и так труп. Непонятно, что за хрень. Давайте их побольше, тут, побольше. И так патронов не хватает. Да вы серьезно, да? Ты же явно не один был. Ну, давай, вылази. Выходи оттуда. Да сколько на тебя патронов нужно? Может, тайник какой-то есть? Очень нужно. Прям очень. Утопиться, что ли? Так, окей, здесь есть свет. Ну, вот эти патроны это такое себе. Крепаный топор. Больные ублюдки. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Ладно, дорогие друзья, прервемся на этом моменте. Чекпоинта мы достигли. Ну, конечно, выпуск. Да ладно. Спасибо за просмотр. Если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на канал. С вами был игровой канал Сегос. Увидим в следующих видео на следующих лайв-трансляциях. До скорой встречи. Всем пока-пока. Еще раз спасибо.